Despite warnings that were heard and violence that was known, nothing was done to stop what would become yet another name added to a growing list of women killed in the very spaces they once called home. Now, in a country where love is too often used to mask control and where cries for help are sometimes dismissed as normal relationship issues, the line between survival and tragedy grows dangerously thin. Tonight, we are revisiting the story of Naomi Chebet, a daughter of Solai, and just another young woman who tried more than once to walk away from a man who had already shown her who he was. She left. Unfortunately, she returned one last time, and she never made it out alive. I am Brian Obuya, and this is not just another murder story on a TV near you. This is Murder Tips, where the truth is buried in the evidence. One last time. And so, it begins. Solai in Nakuru County does not announce itself loudly. It stretches quietly across the land, rolling fields, scattered homesteads, and long dusty roads that remember every footstep that has passed here before. In the mornings, a soft mist hangs low over the farms, wrapping the earth in a calm that feels almost protective. By midday, the sun takes over, unforgiving, steady, and watching over life unfold without interruption. Here, life is simple, it is predictable and rooted. Children grow up knowing the rhythm of the land. School bells, church on Sundays, and chores before sunset. Dreams are modest but deeply held. To live Solai is to chase something bigger. To stay is to protect what little you have. It is here in this quiet corner of Nakuru that Naomi Chebet Koech was born. Ndio alikuwa wa kwanza, alikuwa amefuatwa na watoto 6. The first of 7 siblings, Naomi knew she had a role to play. Mimi kwanza najua nilimpenda pangu. Na mnavyojua msichana anapendwa na baba. Kijana anapendwa na mama. Hiyo ni kitu logical. So niliumia sana wakati Naomi alipoaga dunia. Na mpaka sasa naumia. Na sina mtetezi. Sina mtu wa kunitetea. Not far from home, Akwisi Secondary School stands like any other rural school. Functional, modest, and full of ambition that stretches far beyond its fences. Inside its small library, between workout textbooks and clutching pages, Naomi had worked. A librarian who was soft-spoken, responsible, and to many, she was ever present. It was around these years that she reconnected with a familiar face from her past, Samuel Njoroge. They had known each other since high school. Back then, it was nothing more than recognition, a shared past. But time has a way of reopening doors people think were long closed. The duo would choose life together. Even though Naomi already had a child beyond that relationship, it appeared not to matter.
What began as something familiar slowly became something deeper and fatal. Venye walipatana na huyu kijana, alikuwa anafanya kazi shule ingine iko hapa secondary inaitwa Akwis. Ndio walipatana na huyu kijana huko. Wakajuana. Ndio baadaye wakaoana. Alafu huyo jamaa kwao ni huko. Alafu ni watu wamesoma shule moja, so walikuwa wanajuana from kitambo. Venye walioana, huyu kijana akaanza kumtesa, yani kumpiganga. Hajawahi kumpea amani, kumpiga. Hadi walimu wanatoka huko shule wanakuja hadi hapa kwangu. Wananiambia niongelesha Naomi. Akwamba wachane huyo kijana. Huyo kijana atakuja kumuua. Ndio deputy ya hiyo shule na walimu walikuja hadi hapa kwangu. Juu Naomi alikuwa anashinda akipigwa. Juu kijana alikuwa anapenda tu kumnyonga. Juu Naomi najua sasa alikuwa brown toki hivi kidogo. Sasa alikuwa anapenda kumtoa manyama hivi. Na hapa hivi. Sasa ndio tukajaribu kuongelesha Naomi awachane huyu kijana, hakusikia. Wakarudi wakawachana. Wakarudiana tena. From now wako na watoi wawili. So walijuana kitambo. Na reason ya hao kuseparate, Naomi akae kivyake, huyo jamaa akae kivyake, ni alikuwa violent sana. Wakaishi hapa hivi maili 10. Fika hapo venye walikuwa naishi maili 10, akampiganga tena. Akampiga akiwa mjamzito. Hii mtoto wa pili sasa. Tukaitwa na jirani. Majirani wakatuita, yani alipiga Naomi akasimika. Na ilikuwa usiku. Sasa unaona majirani wakakimbisha Naomi wosi. Sasa tukashindwa tutafanya aje. Haya. Sasa motorbike hapo tukajaribu kutafuta motorbike hatukupata. Lakini tukapigia babake simu. Tukamwambia kijana wako amepiga Naomi na amesimika na ako hosi. Babake akaenda na motorbike. Akaenda akachukua Naomi, ikasemekana Naomi apelekwa medical Nakuru. Ndio akaenda akapigwa picha. Sasa unaona Naomi akakuja. Naomi akakuja huko nyumbani na kaka siku kidogo akarudi akaenda job. Tukio tunakaa hapa hivi tu nikastukia manguo zimeletwa na gunia. Hii kijana ameweka manguo za Naomi na gunia amepatiana kwa motorbike ileto. Lakini vitu zingine za Naomi za nyumba akakataa nazo. Love at first rarely arrives as a warning. But Solai, like many rural towns, can only hold you for so long. At some point, the pull of the city becomes louder than the comfort of home. And for Naomi, it was also time to get away from a place that had shown her so much trauma. Sasa wakawachana hivyo. Naomi akakaa, akajifungulia hapa kwangu. Naomi akakaa, akapata nguvu, akarudiana tena hiyo bwanake. Ndio Naomi akapata kurudiana bwanake. Naomi akapata job, akawacha kazi shule, akapata job Nairobi. Sasa ndio walienda wakarudiana hiyo bwanake Nairobi. Nairobi is crowded and restless. It is full of promise and pressure. It became Naomi's next chapter. From the open skies of Solai to the tight, restless spaces of Regan in Kiambu, life changed. Here, nothing waits for you. You move or you are left behind. Small houses pressed against each other, lives lived wall to wall. Privacy becomes one's luxury. Survival becomes routine. For this is Nairobi. But even here, Naomi tried to build something stable, a home, a life, and a future for her children. Naomi, who had just run away from a dangerous marriage in Solai, had some way reconnected with her tormentor.
And that was the type of man she was hosting. Sasa huko ni maripoti tu, kuchapo kila siku, kuchapo kila siku. Sasa ilikuwa msichana, Naomi alikuwa ameajiri msichana wa kazi. Hii msichana alikuwa anashinda tu akitupigia. Tunasikia sasa Naomi anaweka volume, anatupigia, tunasikia yote yenye anapigwa huko. Unashindwa sasa utafanya aje, mtoto wako ako Nairobi, utaruka aje uende usaidie mtoto wako. Tunaambia msichana wa kazi, si uite tu majirani awasaidie. Anasema hapa hakuna mtu anafungua. Wanang'ang'ana tu. Naomi anang'ang'ana tu, anatoka, anachomoka, anatoroka nje. Tena hii kijana anamfuata nje. Tunaambia msichana, fuata tu muangalie, hakuna polisi yako karibu. Mwende tu mripoti ndio asaidie Naomi. Ikaenda tu hivyo. Sasa venye alipata mimba ya pili, walikuwa tu bado tu anamchapa akiwa na hiyo mimba, akajifungua akiwa tu anamtesa tu hivyo. Sasa ndio ikafika hiyo mwaka yenye ilikuwa mwaka hii ingine Disemba. Sio Disemba ile ingine. Ndio nilikuwa nimeenda Nairobi. Nilikuwa nimeenda Nairobi mwezi wa 11. Ilikuwa tarehe 30. Ndio tulikuwa tumealikwa harusi huko Nairobi. Na nilikuwa nimeambia Naomi ninakuja Nairobi. Naomi akaambia bwanake, ujue mama anakuja kujua penye tunaishi. Bwanake akasema, mamako asikuje kwangu. Asikuje hapa. Hata mamangu akienda Kitui apitangi hapa. Kwa hivyo mamako asikuje. Sasa Naomi akaniambia, tumeongea na Wairimu, huyo msichana alikuwa anafanya harusi. Ameniambia penye kutakuwa na sherehe. Akaniambia mama usijali, nitawapata huko kwa sherehe. Sasa tukaenda harusi. Wairimu akashikanisha tukio. Sasa tunatoka, Naomi akanipigia simu. Akaniambia mama, enda uniokolee watoto wangu. Nikamwambia kwani ni nini? Akaniambia bwanake amemtumia message atakatakata watoto na nani? Na msichana wangu sasa huyu mwingine. Jumi nilikuwa na wasichana wawili. Sasa wakifunga shule wanaenda na hii msichana Naomi mkubwa. Wanaenda Nairobi. Naomi akaniambia mama twende kuna kwa polisi iko hapa tu karibu. Hapo Rege. Tukaenda hadi kwa hiyo polisi Naomi akaripoti. Na akaonyeshana hiyo message. Maskari wakasema hiyo mtu inatakana achukuliwe hatua. Ashiko kwa haraka. Sasa tukarudi nyumbani, akapewa OB. Naomi akapewa OB, tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikamwambia sasa utakaa hapa. Itabidi utafute nyumba. Juwezi ukajua mtu ni nini tena amekupangia. Ikiwa alikuwa anasema atakatakata watoto, si mzuri mkaa kwa hii ploti. Tukalala. Mimi nikalala. Sikurudi siku hiyo. Nikalala, asubuhi yake ilikuwa Sunday. Tukaamkia kutafuta nyumba. Sasa tulikuwa tunatafuta nyumba huko saidi ya Kangemi. Hatukupata nyumba siku hiyo. Ndio Monday sasa mimi nikakuja na watoto. Hii mtoto mdogo kalikuwa na mwezi 6. Kaliwacha matiti siku hiyo. Nikakuja na hiyo mtoto nyumbani. Aka kadogo. Sasa Naomi kuna mwenye alikuwa anamtafutia nyumba. Ndio akapata nyumba sasa nini hapo nini Kangemi. Wasichana saizi, msichana mwenye alikuwa mdogo alikuwa na miezi 5 tukimchukua. Ni mzazi ya marehemu. Saizi ako na mwaka 1 na miezi 8. Hajaingia shule, lakini mkubwa yake saizi ako shule. Ako grade, hajafika grade. In fact saizi ako na ako junior pale chini. At just 6 months old, the young girl was forced to give up one of the most vital sources of nourishment any infant can have, her mother's breast milk. It was an early disruption in life already marked by struggle. Even before she was born, she had nearly been lost as her mother, Naomi, endured relentless beatings and violence at the hands of a senseless man she had once trusted. Violence so severe, it almost cost them both their lives.
Sasa Naomi alikuwa anaishi peke yake hapo Kangemi. Sasa kurudiana kwake na bwanake hatukujua. But one person knew, her brother Harrison. Beneath the quiet surface of Naomi's life in Nairobi, a reunion was taking place yet again. Subtle, concealed, and deeply unsettling this time around. No family members saw it coming. She had let him back in, the very man whose violence had once driven her away. To everyone else, she was moving forward, but in silence and away from those who loved her, Naomi was retracing a path that had nearly destroyed her before. One that, this time, would lead to a far more tragic end. Her sister, Sharon, would later get wind of this unsettling reunion. Akatuambia amepata nyumba hapo Kangemi. Sasa alikuwa anaishi peke yake. Ndio wakarudi wakakaa, venye alienda Nairobi alirudi akaenda na brother yake Harrison. Kaenda wakakaa naye. Walikuwa nakaa naye wawili na akamtafutia job hapo Kangemi. Nairobi nilikuwa nimeenda kutafuta job. Kufika Nairobi, mtu tu angeni host Nairobi ni sister yangu. Na by then alikuwa anakaa peke yake. Mimi msichana wangu akakuja akaniambia, "Mama, ujue Naomi anaongea na bwana yake na simu. Lakini msimuambie huyu Sharon. Kaniambia Naomi anaongea na bwana yake. Na ni kama Naomi amerudiana na nani? Na bwana yake. Lakini msimuambie ni mimi nimewaambia." Sasa ndio mimi nikachukua nikaambia babake. Ndio tukaongelesha Naomi, nikamwambia Naomi, wachana na huyo mtu. Akaniambia, "Mimi mama sina haja na huyo mtu kabisa. Mimi nataka hata kuishi na watoto wangu. Nataka nijipange na watoto wangu, nilee watoto wangu." Nikamwambia hivyo ndio mzuri. Juu sasa kuna wengi wenye wana wazee na wako na watoto na wanalea watoto yao. Kama sasa wewe umebarikiwa. Mungu amekubariki na kazi mzuri. Wewe utalea watoto wako. Tukaongelesha Naomi, Naomi akasema ndio nimesikia. Siwezi rudia na huyo mtu. Akarudi akaenda Nairobi. Kwenda Nairobi hiyo mwezi wa 3. Baada ya wiki moja akatupigia simu. Akaniambia, "Mama, nikasikia asubuhi akitembea." Mimi napenda kumpigia simu asubuhi. Nikampigia asubuhi. Nikamuuliza, na ni kama unatembea, kwani unaenda job mapema?" Akaniambia hapana. Akaniambia bwanake amempigia simu, ni mgonjwa na amelazwa. Nikamwambia alikuwa kwako? Akaniambia hapana, hakuwa kwangu. Nikamwambia harakisha uende job. Juu mimi sikuwa napenda huyo kijana. Sikuwa nampenda kabisa, ni venye yani tangu aoe Naomi hajawahi kupata amani. Unaona ile furaha ya ndoa hajawahi. Hata kama venye alikuwa amependa bwanake, lakini bwanake hakuwa anampenda. Juu ya vita kila siku kupigwa, yani hakuna siku yenye mtoto hakuwa anapigwa. Ameongeleshwa paka na mapasta. Mapasta wameongelesha Naomi, mapasta 3. Wakamwambia hiyo si ndoa, wachana na hiyo ndoa kabisa. Lea watoto wako. Ameongelesha na mapasta. Na hata siku hiyo mimi nilimwambia, basi ukose basi kutusikia sisi, lakini usikie tu mambo ya mapasta. Wachana na hiyo mtu kabisa. Sasa ndio Naomi akanipigia, ndio nikamuuliza, "Kwani umetoka wapi?" Akaniambia, "Mimi nimepigiwa na bwanangu, ametoka wapi? Hata ako hosi amelazwa." Nikamwambia waende job. Kufikia saa 3 nikapigia Naomi. Nikamwambia umefika job? Akaniambia nimefika mama. Akarudi akalala. Asubuhi yake akanipigia. Akaniambia, "Mama, bwanangu ameniambia ati ya kwamba nimsamee. Atarudia hiyo makosa tena, yeye ameamua kubadilika na hata atarudi kwenda kanisa." Nikamwambia, "Unajua huyu mtu wako na nia gani? Wachana hiyo mtu kabisa. Nikamwambia, "Naomi, hao watoto wako bado ni wadogo na bado wanakuhitaji. Usiwache watoto wako juu ya wanaume. Lea watoto yako. Saizi Mungu amekubariki uko na kazi mzuri. Lea watoto wako Naomi." Akasema sawa. Lakini kumbe walirudiana siku hiyo na hiyo mtu.
Kurudia na hiyo mtu akakaa siku kidogo, hiyo mtu akaanza kumwambia ati ya kwamba usiongee na mtu yote, jirani yote kwa ploti. Sasa ndio Harrison akamuuliza, Naomi, umerudia na huyu mtu na huyu bwanako, umejulisha akina mama? But behind closed doors, another reality was unfolding. What neighbors often hear as normal couple disagreements are rarely just that. In homes like these and many others, arguments don't always start loudly. They begin quietly with questions, suspicions, and accusations against each other. Many partners will have some sort of pretense that their relationships are actually doing well. And Naomi was one of them. This guy was really bad. Hadi wangegombana juu ya kitu kidogo. Unajua kwenye Naomi alikuwa anafanya kazi, kuna sometimes wanapewa vitu, unakuta wanapewa kuku, wanapewa chips, wanapewa ice cream. Yaani hiyo ni kama ka gift tu kidogo. Akikuja nayo kwa nyumba, italeta zogo. Ataulizwa hivi vitu umetoa wapi? Umepewa na wanaume wako huko nje. Akijaribu kuexplain mzee sikii. Like sasa hapa kutoka hapo sasa watakosana. But nikiwa around hii jamaa hakuwa anafanya kitu. Alikuwa like anatulia. Hadi huwezi sema ni mzee violent, lakini wakati si yuko. Na mimi mpaka masaa nyingine alikuwa ananificha. Alikuwa ananificha huyu mzee amemvuruga. Baadaye ndo nakuja kujua na cheki maalama. Hata akinificha naona maalama, ajaribu kuficha na makeup. Lakini sasa unaona makeup kuna time ndio inaisha. Small words, small tensions, until they are no longer small. According to her family, Naomi lived through a pattern that had become painfully familiar. Moments of calm at one point, followed by violence and near-death beatings. Apologies would follow, then more harm. Leaving and then returning. A cycle many understand, but few ever escape. There were days she called home bruised, days she had to leave, days she was forced out, and yet, like many victims of gender-based violence, the line between love, fear, hope, and survival remained blurred. Because sometimes living is not as simple as walking away. Naomi's mother was learning way too late about the coming back together of the couple. In early 2025, during a time meant to celebrate love, Valentine's Day, Naomi yet again reconnected with Samuel Njoroge. Remember, this is after they had parted ways when she used to stay in Regen, Kiambu. Quietly, without telling family, without seeking any approval, and perhaps without fully believing things will go back to what they once were, she went back. To those outside, it may have looked like reconciliation, but to those who knew the history, it felt like danger returning. Madhe yako amejua. Hakuna mtu, in fact hakuna mtu alikuwa anajua home. Huyo msee amerudi, mimi ndio nilikuwa najua. Na nikauliza Naomi, wakina mama wanajua? Akaniambia na usiwaambie. Nikamuuliza sasa kwa nini sasa umerudisha huyo msee, ndio unajua ni violent. Si bado tu atarudi na the same action tu. Akaniambia yeye ameamua au ameongea, yeye amedhani amechange. Juu ni baba watoto wake, akuja walea watoto pamoja. So mimi nilimuelewa though. Sikuwa sure kabisa na huyu jamaa. Yote kuna masaa tulikuwa tunakosana naye. Namwambia hivi mzee, unafaa uangalie stories zake. Wewe hata unafaa uhame huku, uende kuomboe kwingine. Juu bado hadi wakati amerudi alikuwa anamvurugaga bado time si huko. Time mimi niko job juu kanga mimi niko nafanya printing. Masaa ingine natokea late. Saa 4 labda kuna t-shirt zimekuja, zinafaa kwenda morning.
so nafaa niziprint, natoka late. So wakiona nimechelewa, masa ingine alikuwa anamvurugaga wakati si yo. Ndio tukaongea na Naomi, tukasikizana atafute nyumba. Hata alikuwa ameshapata nyumba kasa. So ni kama huyu jamaa alisikia anataka kuhama tena amtorokee, na kuna aim alikuwa nayo from kitambo. Naomi alikuwa anataka kuhama tena? Alikuwa anataka kuhama juu yeye aliona huyu msee aje change. Alikuwa amekaa mwezi mmoja mbili kweli? Alikuwa amaliza mwezi mmoja. Samuel Njoroge was by many accounts a man who carried himself with quiet confidence. Soft-spoken, measured, almost unassuming at first glance. But beneath that calm exterior was a troubling contradiction. He was described as proud, even narcissistic, a man who believed he was entitled to more than he truly had. In both Reagan and later in Kangemi, he owned little to nothing in his own name. Instead, he moved from place to place, often finding refuge in Naomi's home, relying on her for shelter, for food, for stability. And yet, it was within that very space of dependence that violence took root. While she provided, he controlled. While she sheltered him, he chose to hurt her and seemed eager to project a different image to the outside world. Njoroge was taking photos with celebrities, curating moments that suggested proximity to success, to influence, and to status. It was a carefully constructed illusion. Because behind the camera, away from the public gaze, stood a man whose actions told a far darker story. A story shaped by resentment, control, and a capacity for violence that would ultimately define how his story with Naomi ended, the mother of his two daughters. That 21st day of March 2025, like many others, did not begin with the weight of tragedy. There were no sirens in the morning, or warnings written in the sky. Just another day in Kangemi, busy and ordinary. Samuel Njoroge had spent part of the day outside, even sharing time with Naomi's brother. Alikuwa off siku yake ameenda job, so yeye alishinda mtaa. Jode alinipitia kwa job nilikuwa nafanya. So jioni nimefika hiyo siku, hata nilikuwa nifunge shop mapema. Nilikuwa nifunge saa 1. Kwa hiyo nilikuwa nasikia tu kwenda home hiyo siku mapema. Lakini by the time sijafunga, bosi akanipigia simu. Akaniambia wewe boys mwingine mwe tunakuwa naye ako kwa hiyo shop nyingine iko zima. Analikujia na knockout fulani, kuna t-shirt nafaa kuprint zinaenda asubuhi. So ilibidi ningoje huyo msee. Huyo msee alifika saa 4. Nilikuwa nafika. Kuprint hizo t-shirt ilikuwa imefika already saa 6. So saa 6 ndo mimi nilikuwa naenda. Na nilikuwa naenda kwa nyumba. Nothing unusual or alarming appeared that day. Later, Njoroge passed through a local club, the Mel Pre-Lounge. That is one of the two busy entertainment joints in Kangemi Town Center, known for its unrivaled rumba music. A few drinks, a few hours, and then evening came. No one knows how Naomi and Samuel met that evening, but they arrived home together. Back in the small bedsitter Naomi called home, that she had rented after running away from her matrimonial home in Reagan, Kiambu, space was limited, but tension had room to grow. Neighbors would later recall what has become too common in such cases. There was an argument. There was the sound of disagreement spilling into the evening.
and then some sort of silence that signaled calm, that things were back to normal. When her brother passed by that evening, nothing seemed out of place at first. Naomi was on the sofa, still and quiet. He called out to her, but she did not respond. And unknowingly, he too drifted into sleep. Mimi kuingia wako wamefunga na juu. Nimebisha hakuna mtu ameitika. Kafungua. Nikaingia nikaona Naomi amelala kwa kiti. Amejifunika. Naomi amelala kwa kiti. Amejifunika blanketi. Mimi nikaona ni normal. Juu time za Naomi hajakuja. Naomi angelala kwa kiti hadi huyo msee afike. The same ina apply kwa huyo jamaa. Kama Naomi hajafika, angedoze kwa kiti hadi Naomi afike. So mimi niliona ni kitu ya kawaida. Nikasema nikae hapo, nimkaishe before bwanake akuje juu hakuwa sikumkuta hiyo saa 6. Saa 6 usiku. Mimi nikatulia hapo kwa kiti, kajikuta hadi nimedoze hapo kwa hiyo kiti. So on Sunday mimi nafungua shop. Nilikuwa nafungua shop on Sunday. Hadi ni bosi alinipigia asubuhi, ilikuwa saa 3. Ndio akanipigia akaniambia hujaamka na kuna customer wako kwa shop. Mimi nijitayarishe haraka. Ndio niamshe Naomi juu yeye huwa anaenda church Sunday, ndio endage job Sunday. Nimamshe aende church, mimi nikiendaga job. Nikajiprepare. Nikikaa hapo chini najipaka mafuta namuita. Nikamuita hitiki, nikashindwa kwa nini aniasimu. Kamaliza nikaenda ka brush meno. Sasa kurudi sasa ndio nataka nitoke sasa, nimwamshe nimwambie yeye amka, mimi nimeenda. Wewe atamka uende church. Sasa hapo kwenda kumwamsha hitiki kabisa. Nikaamua kufungua ile blanketi. Sasa kufungua ile blanketi ndio kwanza kwenye niliona ni hapa. Nikaona ni unajua alikuwa amerudisha na hii side. Hapa ndo niliona black. Kumpendua kichwa hivi, hii side ilikuwa imeswollen kabisa. Hii macho moja ilikuwa imeswollen kabisa. Mimi hadi nikastuka. Nikashindwa kwa ni rada. Nikamguza nikamsikia kabisa ni ameganda kabisa, ni baridi. Hapo sasa ndo nikachukua action, nikaita best yake. Huyo anaendaga na yeye church, ni neighbor, alikuwa neighbor tu hapo. Sasa ndo nikamuita nikamwambia kuja confirm. Aone kama ni kweli ama mimi naona vitu zangu. So hapo ndo tulijua Naomi alipo. Naomi Chebet was gone. She was dead. By then, the man she had once trusted had already disappeared into the night. Neighbors say he left shortly after the argument, his face hidden beneath a mask and a hoodie like the coward he is. And not long after, he would post a message online. But even with that understanding, even with the patterns of violence laid bare, one question still refuses to go away in my mind. How does a story that begins with love and survives so many chances to end finally collapse into something so final? Murder Tips takes a short break. At first, apart from calling Naomi a prostitute, Njoroge had said wewe kufa uniondoke, translating loosely to just die and leave me alone. At first, that sentence read like anger, but now as I look at it in hindsight, it's more like intent. But perhaps the most painful truth is this: Naomi may not have died immediately. Hours after that violent encounter, she was still alive, still speaking, and her 3 kids on her mind, still holding on until she couldn't anymore.
As she made that phone call, Samuel Njoroge must have been around because, as truth would later show, he went away with her mobile phones shortly after confirming she was now dead. Death, when it comes this close, it settles into the people left behind, and it refuses to leave. By the time the police arrived, Naomi Chebet's small bedsit in Kangemi had become a crime scene. A space that only hours before held the fragile pieces of a life trying to stay together was now marked by violence, stillness, and questions that no one in that moment could fully answer. Her brother, still trying to make sense of what his eyes had just confirmed, stood in that room caught between disbelief and realization. You see, I've been around long enough to know that there is a particular kind of shock that comes with discovering death not as news, but as an experience. It does not allow you to scream immediately. It does not even allow you to cry. It holds you in suspension. The man at the center of it all, Samuel Njoroge, was gone. He was not missing in the ordinary context, in the ordinary sense. He was not unreachable by chance. He was gone in a way that suggested awareness and intent, a guilty mind. Her family would come to learn that searching for justice is not always a straight path. Sometimes it is a waiting game, a slow, exhausting process where every update feels like it leads nowhere and every day feels intentional. Somewhere between procedure and delay, between files and follow-ups, the case began to lose urgency in the system, even as it remained painfully urgent for those who had lost her. And so, while Naomi Chebet was laid to rest, her case has remained unsettled and forgotten. Na Kenya ya leo, kama una pesa ndugu yangu, nafikiri kesi yako isifuatiliwa. Munyonga hakuna siku atafuatiliwa. Ukilinganisha na kesi ya Were ambaye ni kule mjumbe, aliuawa na watu intelligence. Na yuko kumaliza 3 weeks kabla hajashikwa. Lakini huyu wangu sababu ni mtoto wa maskini, hana pesa, imechukua months to years. Unajua tuna pesa. Were ni Mkenya kama mimi. Ni mtoto wa mtu. Msichana wangu ni mtoto wa mtu. Ni mtoto wangu. Mbona usishughulikie huyu kama Were? Na shida ile kubwa ni tunakuwa na sisi wa Kenya. Ndio corruption. Na kama una pesa ndugu yangu Kenya hii, you are nothing. Were alikuwa na pesa. Mimi sina pesa. Sina pesa ya kufuatilia kesi ya msichana yangu. Sina pesa kutafuta DCI mwenye ako na uwezo ya kutafuta. Sababu wale bila kuwapatia pesa ndugu yangu hawezi kufuatilia kesi yako. Because they are there to sit. They are there. Tumepatia information nyingi sana. So many informations. Nikiwa mzazi, sababu niko na machungu. Huyu kijana anatembea. Hata analetea mazawadi mpaka wazazi yao. But hapatikani. Ndio hapatikani kwa sababu ya nini? Corruption. Back in Nakuru, far from the noise and congestion of Nairobi, grief arrived in a quieter, heavier form. In Solai, where Naomi had first learned to walk, to speak, to dream, her absence now sits in every corner of the home she once knew. For her mother, Esther Koech, the loss is not just that of a daughter, but of a life she watched unfold from the very beginning.
Naomi's father, Philip Koech, carries his grief differently, but no less deeply. A retired truck driver, a man who spent years on the road providing for his family, now finds himself navigating a different kind of journey, one that has no clear destination. He repeats the story not because it changes, but because repetition is the only way he can keep it alive in spaces where it risks being forgotten. Nafikiri hatuna njia na hatuna mtetezi. There is frustration in his voice, and I can clearly see that. Naomi Chebet's story does not exist in isolation. It is part of a larger, more uncomfortable reality, one that continues to unfold in homes, in neighborhoods, in cities across the country. And I must admit, there were moments in this story that left me struggling to understand why Naomi kept going back to the very man who had caused her so much pain. It is a question many ask from a distance, but few can truly grasp. In search of answers, I found myself catching up with Dorcas Njuguna. You see, Dorcas is a familiar face from a very different chapter of my life. Back in primary school, Dorcas was the brightest among us, topping our KCPE before joining University of Nairobi to study economics. Well, I don't know what happened along the way that she later followed a different calling into psychology. And perhaps it is that journey from numbers to the complexities of the human mind that makes her uniquely placed to unpack a question that continues to linger in Naomi's story. Why do victims return even when they know the danger that awaits them? Well, there are several reasons as to why people go back. One being the trauma bonding, the kind of an unhealthy attachment. Call it very intense and very unhealthy kind of an attachment that grows in a toxic or in an abusive kind of a relationship. The victim tends to bond so much with the tormentor because of the continued cycle of violence, followed by something we call the positive reinforcement. Positive reinforcement is more like a reward. After the incident, this person comes back to you with very remorseful, wanting to do all the good things, being romantic and all sorts of things, making you feel safe, giving you more of a relief, ya kufeel maybe these things can work. And then you live hoping, you live actually in a cocoon kind of a world where you're hoping that it will get better. That maybe this time, these violent acts will go down and you majorly focus on the positive side of it. So this thing keeps you going back again and again. And then we have something we call cognitive dissonance. For this one, it is more of a conflict in the victim's mental. You're confused. It is more of a confusion. You do not know if it is, you are not able to know if, to know this is a dangerous relationship and I need to move. And loving this person. So these things create, because this person, today he's nice, tomorrow again, we go back to the cycle of the whole violence, you separate, go your way, comes back to you with all kinds of apologies, all kinds of gifts, making you feel the queen. Do not forget this is someone you loved from the word go, that's why you got into that relationship. So it kind of reminds you the honeymoon phase. So you go back. So your mental is not stable, you're not able to differentiate, this is a dangerous relationship, I need to move, and this is the person that I love, that I need to keep this relationship. So this confusion, how to counter it, you end up feeling guilt yourself. Maybe I am the reason behind all this. Maybe I did something, that's why I was beaten, that's why I was abused, that's why this and this thing kept happening. You end up feeling like, I can do better.
So these things will go down. So it covers you from seeing the kind of a person that you have to making you feel guilty of this. You being the reason as to why all these things are happening to you. So you end up telling yourself, maybe the next time when he talks, I won't shout. Maybe when he tells me don't go, so I won't go. Maybe me going out was the reason as to why all these things happened. So that's another reason. And then we have childhood traumas. This is something that keeps following us. You were raised in an abusive family. Maybe your aunts, your uncles, your grandmother. So it is something that you grew up in. So you've always known, for me to keep this attachment, for me to keep this relationship, I must endure pain. So the fact that you know you must endure pain. So in as much as you separate, you're not going anywhere. You're just here. When it comes back, you go back. So childhood traumas is the reason behind so many of the things that happens in the current relationships. Gender-based violence grows in spaces where intervention comes too late or does not come at all. And in many cases, the signs are visible long before the outcome becomes fatal. This thing happened on several occasions. Chebet, Naomi, or any other person going through this, they have friends around. They have family around. These things are seen outside more than she's seeing the same things in the relationship. The people around her could have done something. These people could have first. You need to understand the abuse dynamics. Because in as much as you can tell that person to leave the relationship, it's not easy. It is not a one-time thing. So for you as a third party, as a friend, as a sister, as a brother, understand the dynamics of the abuse and then approach the person. You just don't go and tell that person, leave your husband, leave your wife. No. But you can mention, you can start that conversation at some point. I had maybe you can use something like, I had your partner saying some mean things to you. Is there anything right? Is everything okay? Is there anything wrong with the relationship? So you can start from the smallest of things, because you'll find most of the victims, they defend their partners. You will do something and when you approach it, they're like, no, hakuangi hivyo, ni leo, nilifanya, ndio maana. They'll keep defending. But you need to have a lot of patience and empathy to that person. You understand she's in an abusive relationship, a toxic environment. So you just don't go and get them out of the relationship. You need to be very patient. You need to understand the kind of an environment she is in. And you need to create some trust. What makes cases like Naomi's particularly difficult is not just the violence, but the repetition, the cycle that continues despite awareness. You don't change a person. One, sometimes even these people, they try to change it within themselves, but they cannot. Sometimes it requires professional help, because you'll find they are behaving the way they are behaving because of some of the past experiences. So it is not you to come and change them. It is up to them to understand the kind of personalities, the kind of behaviors they have, and them to change, not you to change them. So if you realize your partner is undergoing something, there is some recurrent kind of behaviors, no, you cannot change. We also have the narcissistic kind of people. You cannot change that. So it is safer when you separate and let them find help. You realize most people also, they stick to those relationships because they think they are the only people who are there to help. Again, I am here to help you. I can change you. I'll stick to this violent man because I know this violent man needs help. And there is no any other person coming to help them. So it is me to stick here and help that person. That is a wrong notion, because you'll never help them. So it is better to separate. Or else, if possible, if they can listen to you and seek professional help, then that's okay. But you can never change a narcissist person. Years before this loss, Naomi's family had already stared tragedy in the face and chosen compassion. That was way back in 2018. You may want to remember that when the Solai Dam tragedy tore through their community,
sweeping away homes and lives in its path. Mr. Philip Koech's household became a place of refuge. In the chaos that followed, they opened their doors to 12 families, men, women, and children, offering shelter, warmth, and a chance to survive the night when so many others did not. 50 people died. It was an act of quiet heroism, rooted in humanity and selflessness. Naomi lived through that disaster, part of a family that gave others a second chance at life. And yet today, that same family finds itself confronting a different kind of loss. One not brought by flood waters, but by violence. A tragedy not survived, but endured. And what is worse is that the perpetrator, the man wanted for the murder of their daughter, is missing. And the police appear to have no clue on how to get that man. Naomi Chebet lived many lives within one. As a daughter raised in the quiet fields of Solai, a young woman building her future between bookshelves at Akwisi Secondary School, a mother trying to create stability in a city that offers very little of it freely, and ultimately a victim of a cycle that should have been broken long before it reached its end. Today her family continues to wait for answers and action, and for the man they believe is responsible to be found. In a country that continues to confront the realities of gender-based violence, Naomi Chebet's story tells that the danger is often known and that the warnings are often there, and that the consequences, when ignored, are always irreversible. Now listen to me. If your partner raises their hand on you once, if your husband or wife beats you once, they'll do it again. And the next time, they might kill you. Walk away, because a living daughter is better than a dead one. And hear it from me. A bad person is a bad person. You cannot change a bad person. And Naomi Chebet paid the ultimate price of thinking she could change Samuel Njoroge. I am Brian Obuya. We are here because bad people exist. And to expect bad people not to do wrong is madness. Thanks for watching. Good evening.